And the quick observation is that, of course, many of the taxis have returned into this business, and I can gather reports that there have been a softened stance from yesterday from the traffic police, especially after passengers got stuck in this very taxi park, because there were fewer cars that were coming in and taking them out of this very taxi park. I also understand that there are reports that today morning the leadership of the taxi drivers will be able to meet the Minister of Transport with Fred Byamukama, try and see if they can reach a consensus. But to maybe take you through how it has been for these people, I just talked to some of them, and they have told me that it has been very hard for them, especially the fact that some of them have these taxis on loans, and they have been working for the last 3 to 4 days. And of course, some of them have been complaining about the selective also application of the rules, and also saying that some of the taxis actually make it to town and they are not in good conditions, but their colleagues actually don't actually make it to town. And some also say that they have been arrested, and I find it hard to believe it, that they've been arrested while trying to go to the garages to be able to ensure that they can repair their vehicles. So they say they were arrested when they were on the way to try and make sure that their taxis are repaired. But I'll speak to some of the taxi drivers who are with me here to try and understand how the situation has been for them, especially the fact that for the last 2 to 3 days they haven't been able to work. Sebo Jebaliko. Tutandike na manyago nja kukwatira. Tukandike na manyago. Bugeme Nicholas. Yes, oli wa route ki? Lugazi Kaolo. Kibadde kitya kuva ku Monday lwe batandika kukwata taxi enkadde gy'ovugira era ne gy'oba ng'ojja mu kibuga kibadde kitya? Emmotoka bazikutte nnyo naye ng'ekisinga obuzibu emmotoka zaffe twali tuzikola. Nefe oluguudo lwaffe lubi okuva eddala emukono paka Lugazi, ebinnya bingi, emmotoka zifa zikunkumuka, bode zikunkumuka. Ate n'ekirala tuli ku looni, twagala gavumenti etuwa akadde twesetinge tujja kukola byeyagala, naye tukolere n'enguudo mbi nnyo zisinza okutta emmotoka zaffe. Bwe tuba twogera ku nnyingiza kibakosesa kitya? Amafuta ga bbeeyi tetukyakolera ddala, amafuta gali waggulu nnyo, abasaabaze tebalina ssente, kati nakyo tusobola bongeza, kati embeera eyo gye tuliko, kati ennyingiza ayinoonekera ddala, ne bodaboda kati zeratwala omulimu gwa takisi, wogweyimirirako ne bodaboda gweyimirirako, ebbeeyi gy'omutwalira naye gyemutwalira, kati nekitegeeza nti ennyingiza yakendeera. Ezimu teziri ku luguudo kyentegeeza. Ezimu kati ziri mu magalagi era kati abantu bali sitaka ku kkubo. There's also been, of course, talk about the long route drivers, with some of the people saying that maybe it has been selective application of all the rules, with the fact that the ones that drive to up-country towns are actually not affected. And yes, they should also be maybe talked about in terms of maybe long route drivers. I'll speak to one of them. This gentleman here drives from Busia. Sebo Jebaliko. Kale sebo. Jebaliko sebo. Kale ovuga kuva Busia n'ojja mu kibuga. Emmotoka eza long route zo tezinaamu obuzibe za DMC. Long route twasooka ne twekolamu omulimo ngaffe baddereeva n'abakulembeze ne twekubiriza ntandika okuddaabiriza emmotoka. Kaakati ne wajja zino emmotoka ze baleeta ez'omulembe ne tugezaako okwewola mu mabanka ne tusobola okuba nga tuteekawo emmotoka ezo tugenda tusasula mpola mpola. Era ffe longo luutu Busia Kampala tubadde tetuyinaamu ku buzibu, era abasaabaze abaffe engeri nabo nabo gye batusuubulira mu looni nabo bajja mpola mpola, amafuta gali waggulu nekintu kyakigumidde. Abamu bagamba nti ab'e Kampala be bataddeko akazito nti naye mwe aba long route namwe mulinamu zi DMC naye nga mmwe muli obutaala. Balati otetwali bayiseeko lwakuba nti bagiraba nti namba plate nkulu naye nga muyingini namu ebodde namu emito miramu. Poliisi era nga bwe yali badde kubuuza kino kiruwa nga okiyina. Tetulinga bano ab'okumpi abagenda e Luzira Kasokoseeyo. Ali n'ekirala amakubo gaffe gakyali mabi. Jinja Road
tuleera nyingi nnyo ezireeta ddala jjaamu zitukosa. Yes. Dalton and a dear viewer, if we talk about the reports about the softened stance, you realize that brings about the same discussion that has been going on, that from the beginning when this operation started, there are very many questions about if it will be sustained, and if reports indicate that now there is a softened stance, and also that today the leadership of the taxi operators will meet the minister. The question that remains is this going to be swept under the carpet once again? You and me may not have that answer, but we shall wait to see how that turns out. For now, let me come back to you at the Political Command Center.